Good morning, students. In our today's session, we are going to continue the story how frog went to heaven. How that is a tale of Angola, which was collected by Heli Chatlin and was adapted by Aaron. Okay. So here, we take page number 2. Okay, page number 2 of the PDF. Yes, the girls from heaven came to the well. Need to come. Continue from that line. Kimana gave frog a purse of money. Frog. Actually, I'll tell you the outline what happened yesterday. No? What is that? Actually, there is a man called Kimana in the earth. He wants to marry a girl. She's a girl from the heaven. She's the girl of, which is the daughter of Sun Chief and Moon Lady. So she is addressed as Sky Maiden. Okay? Sky Maiden. So this story happens in Africa. In most of the African countries, there is a custom that groom should send a wooing present or wedding present to the bride's family. Then only the marriage proposal will be accepted. So here, this man who belongs to the earth, he wants to get married with a lady from the heaven. So just he writes a letter. No? He wishes to marry the Sky Maiden. He writes a letter to the girl's father, and he wants some messenger to deliver the letter on his feet. So he approaches various animals, rabbit, antelope, and hawk. And finally, frog comes to his rescue. Frog volunteers to help him to deliver the letter to the Sun Chief. He first initially he doesn't believe that frog, whether frog would deliver the letter or not. He doesn't believe frog initially. So the later on, frog goes and he actually what happens in the case of frog? Frog hides in a well. Frog lives in a well in the earth. So here the girls who do service for Sun Chief in the heaven, they every day they come to the earth to fetch water in the water jugs. They'll take water from the earth to the heaven. That is what happening every day. So the frog which lives in the well, he knows the truth and he hides in the well and he waits for the chance for the ladies to come to the well. So when they come and they bend down to fetch the water, he jumps into the jug and he goes along with the girls. So they place the water jug in a room on a table. So here, when the Sun Chief comes to, and after that, the frog, he jumps out of the water jug and places the letter on the table and he hides in a corner. Sun Chief comes there and he finds a letter, he opens a letter and he starts reading it and he finds that a man from the earth wants to marry his daughter. He doesn't know who has brought the letter, how it is. So because the man is from the earth, but it has reached the heaven. So someone must have brought it. Yeah. So that he asks the girls who has brought it. She is asking them. They don't know what has happened. Then finally, he takes the matter to his wife. He has a consultation with his wife and they talk about that. And she says, it is the decision of their daughter. No? He wants to get the decision of his daughter. Then he asks her. So there is no disapproval from the sides of the parents. Okay, both father and mother. So she says, if the groom brings the wedding gift, his proposal may be accepted. They may consider accepting his proposal if he brings that wooing present or wedding gift or wedding cash or wedding money, prize money, whatever it is. So here, then they write a letter. The Sun Chief, he writes a letter. If he is bringing that wedding gift, his proposal may be accepted. So he places the letter on the table itself. The next day, the frog takes a letter and he jumps into the water jet. Then the next day, the girls, when they go for fetching the water, again the same thing continues. Here, he jumps out of the water jet and he delivers a letter to the man called Kimana. Okay, so here he finds that someone has to bring the prize money on his behalf. So here, he doesn't believe in what is that frog because he feels that that frog cannot carry that purse of money. Okay, so here again he believes in himself. Who? Frog.
He favors that groom by volunteering him that help, and he takes the money on his behalf, and he reaches the place. Okay, and that's what happened in yesterday's class. Kimana gave Frog a purse of money. Frog took hold of it with his mouth and carried it to the well. He climbed in and waited. The girls from heaven came to the well. Good day to you, my sister. Good day. So whenever they reach here to fetch water, they usually sing these two lines of the song. Good day to you, my sister. Good day to you. Frog got into one of the jugs. The girls returned to heaven and left him in the room. Frog set the money on the bench. Then he came. The sun chief came and found the purse. How can this be? So here he is waiting for the chance for the entry of these girls. So here, as expected, they are coming and he is hiding in one of the water jugs, and they are bringing the frog along with the purse without the knowledge to the heaven. So now he has entered the room of the sun chief, and he places the purse of money on the table, and he hides in the corner. So sun chief comes there and he finds a purse there, and he questions himself how this can be brought to heaven. He went to the girls. Did he bring this money? The girls said, we did not. So he gets it confirmed with the girls by asking the question, who brought that money there? So, but they don't know anything. They don't know really. They don't know anything. What happened? He went to his wife. The moon lady said, don't ask me, ask your daughter. So actually, they wanted the groom to send the prize money. They have got the prize money. So again, moon lady asked her husband to consult with the daughter because he is going to be the bride. He went to his daughter. The sky maiden said, let us see if he can come fetch me. So again, first one is he has informed them that he wishes to marry that sky maiden. So that has reached them. That communication has reached them. Second thing, they have sent a communication in return. What is that? Prize money has to be reached them. Okay, prize money has to be brought, which is in their custom. That is, that then only they can get approved that proposal. They can consider approving the proposal of that man. They have also got the same. Third one is now they've got it, and now they discuss that who has to come there? Groom has to come there to get married with that girl. Okay. So the sun chief wrote a letter and left it on the bench. Frog put the letter in his mouth and climbed it into an empty jug. The next day, the girls carried him to it. Again, they sent, what is that? Chief, he writes his idea that the groom should come there to get married with that girl. Again, next day, the information is communicated to Kimana by the way of the frog, which comes along with the ladies by hiding himself in a water jar. So they come to the earth. Good day to you, my sister. Good day to you. He jumped back into the well, and the girls went back to him. So they don't know, girls, they don't know what is happening in that well. He jumps into the well, and girls, they return to heaven. Frog brought the letter to Kimana. The Kimana read it. You may marry my daughter if you come and fetch her. If you have to come there directly to get married with my daughter. That is what the communication sent by the sun chief to the guru Himana. Yes. Himana said, this I cannot do. Now this man is not ready to go there and he doesn't know how to reach heaven. Frog said, because frog being a small creature, he can hide himself in the water jets and he goes along with the girls. So here, that cannot happen in the case of Himana because he's a human being. Frog said this, then I will fetch her for you. So Frog volunteers again to help this man, saying that he can fetch the girl for Kimana. Okay. Kimana laughed. You took a letter to heaven. You brought a purse of money. But how can you fetch a bride? Already he has helped 2 times. First one is, yes, served as a messenger by delivering his letter to Sun Chief. Again, the second time, yes,
he has brought the purse of money. So, okay, now is it possible for you to fetch a bride now? So that is what the question asked by Kimana. Frog said, whatever it is, I can do it, but only if I this is the one important thing about the frog. Frog believes in himself. Whatever it is, he believes in himself. He is ready to face the challenges or difficulties, and if he wishes to do something, he tries it honestly and he achieves it. Frog climbed back into the well. The girls came with their jugs again for the third time. They are coming to here. Good day to you, my sister. Good day to you. They carried him in. They carried him to heaven. So he hides in the well. So by the way of the by jumping into the water jug again, he is going along with the girls to the heaven. Frog jumped out. He spit in all jugs of water. Now there is no communication from the side of the Kimana, from the side of the group Kimana to the, what is that, Sun Chief. So here that he has to create a situation. No, that situation should cause the bride to come to the earth. So that is why he's spitting in all the jugs of water. So they have brought they have actually, what is the purpose of their visit to what is that? Yeah, to fetch water. So now all the jugs are filled with water. He is spitting in all the jugs. Then he hid in an empty jug. He is hiding in an empty jug. The people of the house came and drank the water. They all got. So the people who drink the water, they become sick because the Sun Chief called for the spirit doctor. The doctor told him, you promised your daughter to a man of earth, but she has not gone. He has sent an evil spirit with a sickness. The evil spirit is in the shape of a frog. So here he calls for the doctor. That doctor is known as spirit doctor here. So he has found out everything. So already you have given a promise to a man who belongs to here that you are ready to give your daughter to him. Already you have given your approval for your daughter's marriage with that group who belongs to here. But she has not reached here, so that he has sent an evil spirit in the form of frog. The Sun Chief went to his wife. The Moon Lady said, don't ask me, ask your daughters. Now again, the Moon Lady is not giving her opinion. Rather, he directs him to meet his daughter. He went to his daughter. The Sky Maiden said, I will go. She is ready to go now. She approves it. The next day, the Sky Maiden went with his boots down to the bed. So again, next day, Sky Maiden comes along with the girls who come to here to bring water. Good day to you, my sister. Good day to you. They have come to the earth. The girls filled their jugs. The frog jumped out. The girls left the Sky Maiden and went home. Except Sky Maiden, all the girls, they go back to heaven. So, as usual, frog has jumped out of the water jet. Okay, they don't know anything about the frog. Frog jumped out of the well. I will lead you to your husband. Now, frog speaks to Sky Maiden that I will take you to your husband. The Sky Maiden laughed, and frog lead a woman. So now only Sky Maiden finds that there is a frog, and frog has to the earth, and that frog is ready to take her to her husband. How is it possible? She's quite surprised. Frog said, I took the letter to heaven. I brought a pass of money. I fetched a bride. Whatever it was, I could do it, but only since I tried. So now the frog says that he has served as a messenger to deliver the letter from Kimana to Sun Chief, and he has brought the pass of money, and again he has taken her down to the earth. So all these three things are done by the frog. So now I can do anything. Only one thing is that he has to think about it and he has to decide it, and there is no other thought about it. He will finish it. The Sky Maiden said, then it is you and me, Mary. So just the Sky Maiden says, you have done all these things. So now I decide you. Now I want you to be my groom. You are the person to whom I should get married. She took frog back to heaven and married. So instead of meeting Kimana and getting married with him, so she takes frog back to the heaven and she marries the frog. They lived on and on. They are living happily ever after. And Kimana is still waiting for his. Kimana, he doesn't know what has happened with the case of his bride and the, what is that, frog. And he is still hoping to meet the bride
who can come along with frog, expecting that frog can fetch his bride. He doesn't know what has happened with the case of frog and the bride. Okay, this is the story. I explain the second part in Tamil now. So previous classல பார்த்தது என்னன்னா, கிமானா வந்து ஒரு பர்ஸ் ஆஃப் மணி கொடுத்துருக்கான். யாருக்கு? சன்சீஃப்க்கு. அது கொண்டு போய் அதை டெலிவர் அங்க டேபிள்ல வச்சிருக்கு. இப்போ சன்சீஃப் ஆஸ் யூஸ்வல் தண்ணி கொண்டு மேல போயிட்டா, இப்போ ஃப்ராக் அங்க வச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, சன்சீஃப் தண்ணி குடிக்க வரப்போ ஹி ஃபைண்ட்ஸ் தட் இது எப்படி முடியும் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு இது, யாரு பர்ஸ் ஆஃப் மணி கொண்டு வர முடியும்? இங்க இந்த எர்த்ல இருந்து எப்படி ஹெவனுக்கு வந்தது? யாராவது கொண்டு வந்தது தானே வர முடியும். அப்ப கேக்குறப்ப அந்த கேர்ள்ஸ் அப்ரோச் பண்றாங்க, நீங்க எல்லாம் கொண்டு வந்தீங்களா? இப்ப நாங்க கொண்டு வரல. அப்ப அகைன் வைஃபை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரைஸ் மணி வந்தாச்சு, மீன் வெட்டிங் பிரசன்ட் வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நீங்க யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் யுவர் டாட்டர்னு சொல்றான். நீங்க உங்களோட டாட்டரை கேட்டு டிசைட் பண்ணணும். அப்ப அங்க போயிட்டு டாட்டரை கேட்கறச்சு அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன, அவங்களோட கண்டிஷன், மெயின் கண்டிஷன் என்ன, அவளோட கஸ்டம்ல இருக்கிறது குரூப் சைட்ல இருந்து வெட்டிங் கிஃப்ட் வந்ததுன்னா திங்க் பண்ணுவாங்க, கன்சிடர் பண்றதுக்கு திங்க் பண்ணுவாங்க இல்லையா. இப்போ அவங்க டைரக்ட்லி குரூம் வந்தா நம்ம கல்யாணத்துக்கு ரெடிங்கிற மாதிரி பொண்ணு சொல்லிடுறோம். குரூம் வரணும் இல்ல, டைரக்டா கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு டைரக்டா மீட் பண்றதுக்கு வரணும். சோ அப்ப இவன் எர்த்ல இருக்கான், அவங்க ஹெவன்ல இருக்காங்க, பட் குரூம் ஹேஸ் டு கம் தேர். அதான் கூட்டின்னு போறதுக்கு அவன் வரணுமே, கல்யாணம் பண்ணி கூட்டின்னு போறதுக்கு அவன் வரணும், அதுதான் அங்க சொல்றான். சோ அகைன் வந்து சன்சீஃப் இந்த விஷயத்த என்ன பண்றாரு, ஒரு லெட்டர் எழுதி டேபிள்ல வச்சாரு. அகைன் ஃப்ராக் வந்து லெட்டர் எடுத்து ஜக்குள்ள மறந்துன்றது. நெக்ஸ்ட் டே அவங்க கீழே வரச்ச அது அவளோட சேர்ந்து வந்துடும். சோ ஆஸ் யூஷுவல் அவங்க சாங் பாடிட்டு கீழே வந்துடுறாங்க, தண்ணி பிடிச்சுன்னு போயிடுற. ஜக்ல இருந்து ஃப்ராக் தன்னை வெள்ளுக்குள்ள குதிச்சு கிமானா கிட்ட லெட்டர் கொடுத்து, கிமானா பாக்குறான் இது எப்படி முடியும், how is this possible? சோ நீ கொண்டு போய் லெட்டர் கொடுத்த, நீ கொண்டு போய் பிரைஸ் மணி கொடுத்தா, that is done. இப்போ நான் போய் டைரக்டா போறது எப்படி போக முடியும், என்னால அவங்களோட சேர்ந்து போக முடியாதுங்கிறப்ப நான் பொண்ணை கீழே கூட்டின்னு வரேன், நீ ஏன் கவலைப்படுற, I will do this for you சொல்லு. எப்படி உன்னால முடியுமா அப்படின்னு, என்னால முடியும், நான் வந்து டிசைட் பண்ணும், I have to think about it, I will do it அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு there is no second thought, எனக்கு I will never take back சொல்லுவோம். சரியா? இப்போ வந்து அகைன் வந்து மேல போகுது. இப்போ வந்து கம்யூனிகேஷன்ல ஒண்ணுமே இல்ல, என்ன சொல்லணும் என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் ஜக்ல ஒளிஞ்சுட்டு போயிடுறது. மேல அவங்க அகைன் மேல தண்ணி கொண்டு போயாச்சு, ரூமுக்கு போயிடுறது, அங்க வெயிட் பண்றது. அப்ப என்ன பண்றதுன்னா, நிறைய வாட்டர் ஜக்ஸ் இருக்கு, எல்லாத்துலயும் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு ஒரு சிச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாதான் அந்த பொண்ணு கீழே வரும். அப்போ வந்து எல்லாரும் சிக்காயிடுறாங்க, தண்ணி யாரெல்லாம் குடிக்கிறாங்களோ எல்லாரும் சிக்காயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. சோ ஸ்பிரிட் டாக்டர் கூப்பிடுறது. டாக்டர் வந்து எல்எஸ்சி கண்டுபிடிச்சு எதனால வருதுன்னு அவர் சொல்றாரு. இப்போ நீ ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க இல்லையா, ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு, எர்த்ல இருக்கான் அந்த பையன், உன் பொண்ணு அங்க போன பிரைஸ் மணி எல்லாம் வந்தது இல்லையா, நீ பொண்ணு அங்க போகணும், அதுதான் அதனால அந்த சிக்னஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு, அந்த ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் இருக்கு, இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ராக்னு சொல்லிருக்கு. அவளுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அந்த பொண்ணு ரெடியா இருக்கா, கேட்கறான், நீ போறியா, ஒய்ஃப கேட்கறச்ச பொண்ணை கேட்டுக்கணும்னு சொல்றான். அப்ப அவ வந்து என்ன பண்றா, ஷீ இஸ் ரெடி டு கோ. இப்போ நெக்ஸ்ட் டே அந்த கேர்ள்ஸ் எல்லாம் கீழே வச்ச கூட சேர்ந்து அந்த வெள்ளுக்கு வந்து, சோ அப்போ வந்து ஃப்ராக் வந்து ஜம்ப் பண்ணி வெளியில போயிடுறது. இந்த கேர்ள்ஸ்க்கு தெரியாது, அவங்க எல்லாம் they are back to heaven. சோ இப்ப இங்க அப்பதான் ஸ்கை மைடன் அதுக்கு சொல்றது, நான் வந்து I will take you to your husband. நீ இப்படி ஒரு ஃப்ராக் எப்படி கூட்டிட்டு போக முடியும்னு அவள்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்றது. நான் தான் அந்த கம்யூனிகேஷன் லெட்டர் கொண்டு வந்தேன், அதுக்கப்புறம் நான் தான் பிரைஸ் மணி கொண்டு வந்தேன், நான் தான் வந்து இப்போ உன்னை கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ நான் நினைச்சேன் எது வேணும், இது வரைக்கும் நான் நினைச்சு நான் என்ன யோஜனை பண்ணேன்னு எல்லாமே பண்ணிருக்கேன், சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டு என்ன சொல்றா, இப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டியது நீதான், உன்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நினைச்சதெல்லாம் நீ அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனாலதான் அவளுக்கு பிடிக்கிறது. சோ நீதான் என்னோட குரூம் சொல்லிட்டு ஃப்ராகோட மேல போயிட்டு she is getting married with that frog. கல்யாணம் ஆயிடுறாங்க ரெண்டு பேருக்கு, they are living happily. இந்த கிமானாக்கு இது என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல. எஸ் ஆக்சுவலி ஹீஸ் என்ன சொல்றது, ஹீஸ் ட்ரீமிங் இல்லையா, இது வேணும் அது வேணும், he has a set of ideas. இப்போ அந்த செட் ஆஃப் ஐடியாஸ் எப்படி நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணாதான் அது வந்து ரியாலிட்டி கொண்டு வர முடியும். பிளான் மட்டும் இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை, பிளானை வந்து என்ன பண்ணலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். எக்ஸிகியூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா, அது இவன் பண்ணல. இவன் எப்பயுமே அன்னூத்துல டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கு இல்லையா. யாரை எல்லாமே ஃப்ராக் பண்ணதுனால ஃப்ராக் ரொம்ப சக்சஸ் ஆயிடும். அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு அதுக்கு என்ன ஆயிடுறது, நல்ல லைஃப் கிடைச்சிருது. முக்கியமான இன்னும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான், என்னோட பிரைட் எப்போ வருவா ஃப்ராகோடன்னு. he is still waiting for the bride. Okay, so I hope you all have understood the story. I'll meet in the next session. Thank you.